Hi everyone, my name is Heba from NeuroPilates, and I'm honored to be here today to teach this NeuroPilates class. Thank you for joining. 네, 안녕하세요. 저는 오늘 여러분들께 뉴로필라테스를 안내할 해바라고 합니다. 이렇게 여러분들한테 수업을 안내할 수 있게 돼서 너무나 영광입니다. So we're going to do an introductory NeuroPilates class today. So hopefully, if you are a graduate of ours, you'll get something out of it because it's going to be a slightly different theme to the other classes that we've been doing. And if you're not a Pilates graduate, hopefully it will give you some insight into the system and into the training. And after the class, Hyangmi and I are going to have a chat and discuss about what the program is for those of you who don't know. 네, 그래서 우리 지금 요 강의를 수강하시는 분들이 신경계 필라테스 과정을 수강하신 선생님들도 계시고 아예 처음으로 경험해 보시는 선생님들도 계세요. 그래서 수강생 선생님들께는 우리가 그 레벨 2에서 보면 어떤 테마를 정하고 그 테마에 부합하는 클래스를 진행을 하죠. 근데 오늘은 조금 이제 다르게 갈 거라는 걸 말씀을 드리고요. 오늘 처음 수업을 경험하시는 분들께는 이 수업을 통해서 여러분들이 레슨을 하시는 데 있어서 조금 더 좋은 인사이트를 얻어가실 수 있기를 바랍니다. 그래서 클래스가 끝나고 나서 시간적인 여유가 된다면 이 프로그램에 대해서 한번 언급하는 시간을 가져보도록 할게요. And I just came back from Korea recently, and I met some of you if you're on, and was very, very impressed with the level of instructor in Korea. I could see such a high level, such a competitive industry over there. And I really believe that NeuroPilates has a big place in this high level market, because we always say that people who really appreciate the NeuroPilates are the ones who have been in the industry for a while, who have had all these clients. So I'm very excited to share a little bit of that with you today. 선생님이 12월 2일, 3일 한국에서 오프라인 강의를 하셨는데요. 오프라인 강의하면서 저희가 이제 다른 필라테스 교육기관이랑 미팅도 하고, 그리고 실제로 이제 대면에서 선생님들을 만나 뵈면서 굉장히 인상 깊었던 것은 굉장히 한국에 계시는 선생님들의, 강사 선생님들의 수준이 높았다라고 하는 부분에 대해서 굉장히 감명을 받았고요. 더불어서 이 뉴로필라테스와 관련된 거는 조금 경험이, 물론 이제 초보 선생님들도 이 메소드를 흡수하셔서 자기만의 것으로 이제 아예 처음부터 초석을 다져 나가실 수도 있겠지만, 보다 약간 경력이 좀 오래되신 분들, 그리고 근골격계적인 어떤 공부를 꾸준히 해오신 분들이 수강을 하셨을 때 훨씬 더 그 피드백이라든지 이 메소드에 대한 뭐라 그럴까요? 좀 감사라는 표현은 어색하긴 한데, 아무튼 이 메소드에 대해서 조금 더 흥미롭게 느끼시고, 조금 더 굉장히, 이, 굉장히 인터레스팅하게 느끼시는 부분이 있기 때문에, 그 한국에 계신 선생님들의 퀄리티가 굉장히 높았다는 점에 있어서 이 전반적인 교육 과정의 일부를 이렇게 수업으로 여러분들께 안내함에 있어서 굉장히 기대가 큽니다. So just a very brief introduction of Hyangmi and myself before we start the class. My name's Heba, obviously, and I've been in teaching Pilates since 2004 and trained with various different schools and styles of Pilates, and then started my neuro journey with Z Health and in 2008. And I'm a master trainer for Z Health Performance, and then studied also with Dr. David Clark and Dr. Titus Chu from the Carrick Institute, which is a little bit more neuro on the medical side. And then after that, started integrating all this stuff that we were learning into Pilates, hence the Neuro Pilates came about. And I met Hyangmi in Dubai. I can't remember exactly which year, but many, many years ago. And she, obviously being a physio who had been working with with patients who had so many different neurological conditions, really appreciated the exercises we were doing together, and then from there our relationship continued. So I'll let Hyangmi introduce herself. Thank you. 안녕하세요. 저는 해바라고 하고요. 저는 2004년부터 이 굉장히 다양한
교육기관의 필라테스 지도자 과정을 배우게 됐었고, 한 2008년부터 G헬스라고 하는 그런 어떤 신경과학과 관련된 교육을 안내하는 곳에 어떤 교육을 수강을 하고 마스터 트레이너로 지금은 활동을 하고 있습니다. 그래서 굉장히 정확한 연도는 기억이 안 나지만 한 2014년 정도쯤에 선생님을 이제 만나게 된 것 같아요. 그래서 선생님이 이제 저를 만났을 때는 저는 백그라운드가 그 신경계 손상 환자분들을 대상으로 치료를 하는 물리치료사로서 임상 경력을 시작을 했고, 사실 저의 뉴로의 전이는 그 환자분들에게 어떻게 도움을 줄 수 있는가에 서 시작이 됐어요. 그래서 굉장히 구글을 통해서 그런 어딘가에는 내가 필요로 하는 교육을 해주실 수 있는 분이 있지 않을까라고 해서 굉장히 오랜 시간 구글링을 했었고, 그 당시는 사실은 없었어요. 어느 나라에도 이 뉴로와 관련된 거를 필라테스랑 접목해서 교육해주는 교육기관이 없었는데, 처음으로 이제 찾았던 곳이 선생님이었고요. 그거를 찾게 되고, 한 일주일 후에 바로 두바이에 가서 선생님을 이제 만나 뵙게 됐고, 그때부터 이제 인연이 시작돼서 지금까지 흘러오고 있습니다. Great. So now we'll start the class, and I'm going to introduce what the class is about, but just make sure you have your mat ready to move with us today. 네, 그래서 오늘 진행할 클래스에 대해서 소개를 하고 그다음 매트에서 이제 시작해 볼게요. So in NeuroPilates, basically, we integrate neurological exercises with the traditional Pilates repertoire with the aim of improving brain health. And in every class, we theme the class towards a different part of the brain. And today's theme is going to be the cerebellum. 뉴로필라테스라는 어떤 이름을 가지고 보통 이렇게 그룹 레슨을 할 때에는 일단 뉴로필라테스에 대한 소개, 정의가 먼저 간략하게 안내를 해주시는 게 굉장히 중요한데요. 뉴로필라테스는 일반적인 필라테스 레파토리 엑서사이즈의 신경과학적인 운동 원리를 접목한 운동 방법입니다. 그래서 매 그룹 클래스 같은 경우는 특정한 우리 브레인의 영역을 테마로 수업이 진행이 되는데요. 오늘은 이 대뇌라고 하는 부분의 아래쪽, 뒤쪽에 있는 소뇌라고 하는 부분을 타겟으로 하는 수업을 진행을 해볼 겁니다. So the cerebellum lives here in the back of your brain, and is responsible for your coordination, your posture, your balance, and every year they're discovering new things about this brain region. Super, super important. They call it the mini brain. 그래서 소뇌라고 하는 것 자체가 굉장히 작은 뇌다라고 하는 거잖아요. 그래서 위치는 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 대뇌의 아래쪽 그리고 뒤쪽에 위치를 하고 있어요. 그래서 가장 대표적으로 알려져 있는 기능으로는 균형을 잡게 한다거나 아니면 협응을 원활하게 협응적인 움직임을 할 수 있게 한다거나 아니면 근육의 긴장도를 조절하는 역할을 하고 있는데요. 사실 소뇌는 이 대표적으로 알려져 있는 기능 이외에도 계속해서 최신 연구에서는 훨씬 더 다양한 기능들을 소뇌가 하고 있다. 즉, 대뇌가 하고 있는 기능의 약간 축약체라고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 굉장히 많은 기능들을 소뇌에서 담당하고 있다라는 연구들이 최신에 계속해서 밝혀지고 있습니다. And although it weighs less than 10% of the entire weight of the brain, it contains more than 50% of the neurons and neuronal activity happening in the entire brain. So it's a very active place, particularly with movement. 그래서 우리가 그 기능을 한번 유추를 해보자면 무게로 따지면 전체 브레인의 10% 미만을 차지해요. 소뇌라고 하는 부위가. 그런데 밀집되어 있는 뉴런, 신경세포죠. 신경계의 가장 최소 단위인 세포 단위를 우리가 뉴런이라고 하는데요. 밀집되어 있는 뉴런은 50% 이상 소뇌에 밀집되어 있습니다. 그러니까 굉장히 작은 용적 안에 굉장히 많은 뉴런들이 밀집이 되어 있다라는 거를 유추해 보았을 때 굉장히 많은 기능을 함양하고 있겠구나라고 하는 걸 알 수 있죠. So for those of you who have done our NeuroPilates courses, we usually focus on the underactive side of the cerebellum during class, and we try to wake it up.
But I thought to offer you something different today, as well as the beginners who haven't done our courses. I'm going to do a general cerebellum themed class, which focuses on posture, coordination, balance, and extensor tone, which is what the cerebellum controls. 그래서 우리 교육생 선생님들한테 보통 우리가 레벨 2 시험 보면은 선생님들이 그 손해를 굉장히 많이 선택을 하시거든요. 그 시험 제출하는 걸로. 보통 우리한테 익숙한 거는 오른쪽 손해랑 왼쪽 손해가 있다. 근데 상대적으로 우리가 오른손잡이, 왼손잡이 있는 것처럼 이 두 가지 오른쪽과 왼쪽의 손해가 균일하게 액티베이션 되지 않더라. 상대적으로 어느 쪽은 조금 더 활성화되어 있고 어느 쪽은 조금 더 비활성화되어 있으며 이걸로 인한 어떤 신체 양상이 많이 나타나기 때문에 언더액티브 되어 있는 쪽은 이렇게, 상대적으로 더 과활성화되어 있는 쪽은 이렇게 움직임을 하자라는 걸로 이제 많이 안내를 드렸는데요. 오늘은 그 부분에서 조금 벗어나서 조금 제네럴하게 손해를 활성화시킬 수 있는 수업을 안내드리고자 합니다. 그래서 아까도 언급드렸지만 손해라고 하는 부분이 담당하고 있는 기능 중에서 굉장히 필라테스에서 많이 강조하는 포스처 있죠. 자세를 바르게 업라이팅을 시킨다. 중력에 대항해서 내 몸을 잘 세울 수 있다라고 하는 그 포스처와 관련된 것들, 그리고 협응과 관련된 것, 그리고 이 포스처를 잘 여러분 유지하기 위해서는 익스텐서들이 잘 활성화되어야 되죠. 그래서 신전근들을 활성화시키는 방법들을 안내해 보도록 하겠습니다. You ready? 준비되셨죠? So, make sure you don't move into any pain or discomfort and adapt the exercises to suit your level. 네, 모든 동작을 다 따라하실 필요 없습니다. 뭔가 불편하거나 아픈 부분이 있다면 여러분이 원하는 방식으로 바꾸셔도 됩니다. Okay, let's go ahead and start with our feet hip distance apart. And in NeuroPilates, we always start with the eye exercise that activates that region of the brain. So right now we're going to start with some eye movements that target the middle of the cerebellum, which controls our posture. 네, 우리 두 발을 골반 넓이로 벌리고 서시고요. 뉴로필라테스는 대표적으로 이 프로그램 서두에 안구 움직임을 많이 진행을 합니다. 그래서 오늘은 소뇌를 활성화시킬 수 있는 안구 움직임으로 시작을 해볼 거예요. So just go ahead and lengthen nice and tall. Take one thumb at the level of your belly button and take your other thumb just about at the hairline, above your head actually. And then start to flick your eyes from the top thumb to the bottom thumb, top thumb to bottom thumb, quickly without moving your head or your eyebrows. 네, 여러분이 가지고 계신 키 중에서 가장 큰 키를 만드시고요. 머리를 움직이지 말고 이렇게 손톱을 위아래로 두신 상태에서 눈을 위아래로 움직이시면서 손톱을 명확하게, 선명하게 보려고, 캐치하려고 움직여 보세요. 그래서 안구를 위아래로 반복해서 움직이는 겁니다. And we go up, down, up, down, up, down, up, down. Take the thumb in front of you now and bring it slowly towards your nose and stop when the thumb becomes double and then move it away again. 네, 엄지손톱이 흐릿하게 보여진다거나 아니면 두 개로 보여진다면 거기서 멈추시고요. 괜찮다면 팔 길이만큼 멀어졌다가 코 방향으로 가까워졌다가를 반복해 봅니다. 나는 이걸 선명하게 보려고 노력하는 거예요. And it doesn't have to be double, just blurry. Even when it gets blurry, hold it for a few seconds and then move it away. 네, 흐려진다면 잠시 멈춰서 유지했다가 다시 멀어졌다가. And then relax your arms, relax your eyes, and try to broaden your peripheral vision and relax. 이번에는 힘을 다 빼시고요. 여러분이 위치한 공간을 내가 지금 다 보고 있다 생각하세요. 시야를 넓혀보세요. 천장부터 바닥, 오른쪽 끝부터 왼쪽 끝까지 다 보인다. And now we're going to bring the back of the wrists together like this. And we're going to reach, inhale to come up. Exhale, push the air down and grow through the crown of the head. 네, 마시면서 손을 마주 잡고 위로, 입으로 내쉴 때 공기를 무겁게 아래로 내린다. And with every arm movement, feel like you're getting a little bit of length through the spine. 그래서 팔의 움직임과
척추의 대조적인 움직임을 머릿속으로 상상해 보세요. Push the air down and grow. 여러분이 gonna take- 무겁게 공기를 아래로 밀어내리면 그 힘을 내가 다시 받아서 키가 커질 수 있어요. Take your right arm to your left shoulder, turning to your left, we reach up and turning one direction, and then as you lower the arm, turn the other direction and look at your arm as you bring it down, and then stay on that side to lift the left arm up against the right shoulder, and then take it back, like you're swimming backstroke in the swimming pool. 여러분이 수영장에서 수영하는 것처럼 움직여 봅니다. Reach back. Little bit of spinal rotation, shoulder mobility. 네, 최대한 손을 뒤로 멀리 리칭 하시면서 시선이 따라가면 척추의 회전이 같이 동반되죠? Allow your pelvis to move. Let's go one more time on each side. 네, 골반이 회전되는 것까지 다 허용해 주세요. And then back again to the center. Inhale up and exhale, push the air down into a squat. And then again, inhale up. 마시면서 올라오고 내쉴 때 스쿼트. Warming up the knees a little bit, warming up the body. 무릎과 전신에 워밍업을 하고 있어요. Let's add a little bit of spine movement as you come up, a little bit of thoracic extension, and as you go down, rounding of the thoracic spine like a cat stretch. We go up, extend. 약간의 움직임의 범위를 크게 하셔서 흉추의 신전과 굴곡까지도 허용해 볼까요? And then hold it at the top. And swivel your arms to one side. Keep your palms together. Take them against one side of the knees. And then go up again on the inhale. And then exhale, swivel to the opposite side. Breathing in at the top, breathing out as you rotate. 네, 마시면서 올라가고 내쉬면서 한쪽으로 회전. Stay in the right side now. And then on your next inhale, open your arm up towards the ceiling. Open your chest. Then bring the hand back together again. Come a little bit deeper before you come up. And then we go to the other side. 반대쪽으로 가서 When you hold here, 손끝은 open the arm. 천장, 가슴도 천장. Come back to center and lift the arms. Now open the arms and extend your wrists out into extension like this. 네, 지금 손목을 이렇게 만든 거예요. And then I want you to just touch your pinky finger together. And then your index. And then 두 your 번째. ring. 그다음 네 And then 번째. your middle. 세 번째. Pinky, index, ring, middle. 핑키 다섯 번째, 인덱스 두 번째, ring, 미드. Go as fast as you can to challenge your coordination, and the position should bring about fatigue, which challenges our coordination even more. 할 수 있다면 이 순서를 지키면서 빨리 해보실 수 있겠어요? 피로해질 거예요, 팔이. It also adds a little bit of nerve floss when we now push the fingers down and feel the stretch through the median nerve. Tilt your head to one side. 최대한 손끝을 바닥 쪽으로 보내고 손바닥은 양옆으로 밀어내서 정중신경을 약간 플로싱하는 느낌, 약간 지글지글한 느낌 날 거예요, 팔에서. One head to one side, head to the other side. Keep the shoulders down. And while you're still fatigued, hold your arms out to the side and challenge yourself to bring your fingers to a V, like this shape, both sides, and then to a W. Can you switch V to W while you're still fatigued?
이렇게 여러분이 피로감이 느껴질 때까지 양쪽 다 하는 거예요. V, W, V, W, V, W, V, W. Nice. And relax and just flick your hands now like this. And we go up 2, 3, 4, 5, down 2, 3, 4, 5, up 2, 3, 4, 5, down 2, 3, 4, 5, up 2, 3, 5, down 2, 3, 4, 5, and relax. Rest your arms. Okay, standing now at the back of your mat, we're going to spin to the right, which activates our right cerebellum 3 times. 자, 오른쪽 어깨가 뒤로 가게 몇 번 도세요. When you're done, roll down through the spine. 그다음 롤다운. Walk your hands out to your plank position, to your leg pull front position. Walk your hands back. Ground your feet. Roll up slowly. And spin left shoulder back. 이제 왼쪽 어깨가 뒤로 가게 왼쪽으로 돕니다. To activate the left cerebellum. 이렇게 할 때 왼쪽 소뇌가 활성화되는 거예요. It's normal to feel dizzy. When you're done, roll down through the spine. 네, 어지러움 느낌이 없어지면 다시 롤다운 내려가서 앞으로 걸어가서 플랭크. And walk back. 뒤로 Ground 걸어가서 your feet. And roll up. And then start to lunge forward if your knees allow, and push back. If you have any knee problems, just do reverse lunge instead. 이렇게 하실 때 무릎이 불편하시다면 그냥 뒤로 살짝 왔다가 이런 백 런지로 하시고 괜찮으시면 포워드로. So we're coming to the end of the warm-up. I know it's a little long warm-up, but we're working on the dynamic balance aspect. 여기까지 이제 웜업인데요. 다이나믹 밸런스로 하고 있습니다. Now hold it up like this with your leg. Hold it. Let's do the left leg 6 times. Ready? 왼쪽 다리만 갔다가 홀드. 6번. 둘, 업. 셋, 넷. Really push off the foot as you come up. 네, 돌아올 때 런지 같죠? 돌아올 때 발이 바닥을 많이 밀어서 돌아오세요. Hold it at the top. Hold your balance position. Now, we're going to reach the arms forward. Let me come forward so you can see. And then as I take my left leg back, I go to prayer position and bend this leg. And then as I come back, I reach forward. 손을 기도하는 자세로 가슴 앞에 모으면서 왼쪽 다리 뒤로 보냈다가 다시 또 앞으로 보내주면서 다리를 앞으로 가지고 옵니다. If it's easy, explore rotation towards the standing leg. 네, 만약에 이게 쉽다 그러면 이 밑에 있는 무릎은 구부리시는 거예요. 쉽게 느껴지신다면 쉽지 않아. 왜냐면 구부린 쪽으로 로테이션을 더해주세요. If you really want to challenge yourself, try to go fast to the rotated position, stick. 이것도 쉽다. 그러면 굉장히 빨리 가서 멈추세요. 몸이. So you go fast, hold. Totally normal to fall. And then slowly return. 돌아올 때 천천히. 왔다가 다시 빨리. And then lift. Last time. And relax. So your standing leg should have feel very worked now. 지지하고 있었던 쪽 다리가 힘든 거죠? Now we're going to step forward to the right leg. Right leg forward, push off. 이제 오른 다리 앞으로 갔다가 원레그 밸런스. 네. Forward, really push off the right foot.
5, 발을 많이 밀어내서 돌아와요. 6, and hold it. Take your arms forward. Slow, centered prayer position. Feel the two-way stretch. Crown of the head goes one way as your toes go the opposite way, and then come back to center. 네, 우리 투웨이 스트레치 개념을 계속 상기시키면서 머리와 발끝이 서로 반대되는 방향으로 멀어진다 생각하면서. Add the rotation if you like, but you don't have to. 꼭 다 하진 않으셔도 돼요. 원한다면 로테이션을 결합해 봅니다. And then add the speed if you like. 원한다면 빨리. 네. And just notice the difference between the sides. 아까랑 지금이랑, 그러니까 양쪽이 다른 점이 있나도 한번 체크해 보세요. 어느 쪽이 더 어려웠는지, 쉬웠는지. Last one. And relax. And notice how big your feet feel and connected to the ground they feel. Now we're going to get to more of the Pilates side of things. We're going to roll down through the spine, walk out again to your leg pull front position and hold the plank here. 플랭크로 가서 Breathe, feel the two-way stretch. And we're going to try come down to the floor in 10 counts. If you need to bend your knees, please bend your knees. 우리 10초에 걸쳐서 팔꿈치를 구부려 내려갈 거예요. 너무 힘드시다면 무릎을 바닥에 대고 갑니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, rest your head on your hands. Wiggle your bottom from side to side. Bend your knees. 실룩실룩. Rock your feet from side to side. 양쪽 무릎 구부려서 좌우로 왔다 갔다. The reason we're starting with extension today, which is, I know, a bit strange for Pilates, is because the cerebellum controls extensor muscle tone. 네, 그래서 지금부터 이제 신장과 관련된 동작들을 할 거예요. 그리고 필라테스가 굉장히 우리 몸에 자세적으로 좋을 수밖에 없는 게 신장 동작들을 이제 많이 포함하고 있죠. 그래서 이 어떤 우리의 항중력근을 활성화시켜 볼 겁니다. So stretch your legs again. Take your arms out to the sides and come up to a dart. Open the shoulders. Crown of the head reaches forward as the fingertips and toes reach back. 네, 달트 포지션이죠. 양손 차렷한 상태에서 누가 머리는 머리 방향으로, 정수리 방향으로 당긴다. 손끝, 발끝은 그로부터 멀어진다 상상합니다. Feel free to have your legs together if you want to. Breathing in, open the shoulders, widen the collarbones. Feel that two-way stretch. 네, 마시면서 올라와 볼까요? 마시면서 가슴 앞쪽에 약간 공기가 차면서 누가 내 양쪽 쇄골 끝을 잡고 옆으로 당겨준다 생각해 보세요. 내쉬면서 내려가보고. We're going to hold it at the top. Reach your arms back and circle them around the sides to come around the front. And then from here, we're just going to press down into the left hand and go up and over to try touch the right foot as you inhale. Exhale, come back and down. Then press down into the right hand and do the same with the left hand. 네, 한 손, 오른손은 바닥을 눌러내고 그 힘을 받아서 왼쪽 손끝이 왼쪽 발 뒤꿈치로 향했다가 다시 돌아와요. 교대로. Use the inhale to lift you and the hand pressure down to help you extend. 네, 마시면서 올라와 보세요. 그리고 바닥에 있는 손은 바닥을 지그시 눌러준다. And maybe now bend your opposite leg and see if you can connect those 2 points.
똑같은 걸 하는데 반대쪽 무릎을 구부리셔서 혹시 발끝을 터치할 수 있는가? 앤 돌아오고. So right hand to left hand to right foot. 오른손은 왼발 터치. 왼손은 오른발 터치. Now take your arms back again to the dart position and 다시 start 바트로 pumping like 가서 you're doing the 100. Arms 이 are 상태에서 pumping up like 100. you're doing the 100. 100 호흡과 펌핑 하시는 거예요. And then because this is a coordination class, we're going to try to energize the legs and lift them and see if you can coordinate pumping up with the arms but beats with the legs. 만약에 서북력 향상을 원하신다면 두 다리의 에너지를 더 멀리 보내는 힘으로 살짝 다리를 띄우시고요. 두 다리는 비트, 손은 위아래로. For 100 counts with the breath. Feel your glutes coming alive. And relax. Swan up a little. And child's pose, rest. 네, 천천히 뒤로 오셔서 레스트 포지션. Breathe into the back and sides of your rib cage. 이 갈비뼈 뒤쪽이 지금 열려있는 포스처죠. 그 상태에서 내 수면에다가 공기를 밀어 넣으면서 마셔봅니다. And we're going to go on our side directly. 그 다음에 일어나셔서 사이드 라인으로 갈게요. So make sure your bottom leg is bent. Top leg is straight. The torso is in line with the leg. 네, 밑으로 구부리고 위에 있는 다리는 뒤로 굽니다. Shoulder on top of shoulder, hip bone on top of hip bone. Pull the wrist of the top arm with the bottom arm, so you're creating that stretch this way, and then energize the leg in the opposite direction, and you can flex or point. 밑에 있는 손이 위에 있는 팔을 잡아서 쭉 머리 방향으로 당겨주시고 그 힘과 대조적으로 같은 쪽 발끝을 멀리 보내봅니다. Here, make sure your ribs are flushed and your bottom waist is lifted as you start to lift and lower that leg. 이 에너지가 이 갈비뼈를 앞쪽으로 들뜨게 해서 뒤쪽의 공간을 좁아지게 만들지 않도록 유의하시면서 이 에너지를 유지하면서 다리를 들었다 내렸다 해보세요. Do a small version of the side kick where you're just taking the leg forward and backward but without any choreography. 네, 이번에는 약간 스몰 사이드 킥 한다 생각하면서 forward, backward, 앞으로 뒤로. Circle the leg around, putting the accent on the back portion of the circle but without losing connection in your center and rib cage. 네, 여러분의 갈비뼈와 골반의 연결성을 유지하시면서 이제 서클로 가는데요. 움직임의 악센트를 약간 뒤쪽에 더 주어봅니다. 강세를 더 뒤쪽으로 갈 때. Change direction. 서클 방향 바꿔서. And then go ahead and take your legs together, take them forward and down for more of the classical side kick. Lift the top leg up and kick, kick, and reach. Usual classical side kick position. 네, 이제 클래시컬 버전으로 사이드 킥을 해봅니다. 두 다리 포개셔서 약간 골반보다 앞쪽에 갖다 놓은 상태고요. 앞으로 킥 2개, 뒤로 킥. Think of a drink sitting here that you don't want to spill. 여기에 와인잔이 올려져 있다 생각해 보세요. 골반 위에. 그래서 내가 와인을 떨어뜨리지 않겠다 상상하면서. As the leg gets more tired, it also becomes less coordinated. So let's try to challenge that fatigue and coordination by coming up now on the elbow and write your name, your full name.
네, 이제 조금 힘들어졌어요. 여기 이제 코디네이션까지 더 해볼게요. 엘보우 받쳐서 이렇게 올라오시고요. 발끝에 붓이 달렸다 생각하시고 원고지 한 칸에 여러분 이름을 쓴다 생각하면서 이름 써보세요. I saw from the certificates that we send out that Korean names are very short. So write your name twice. 네, 우리 한국 사람 이름은 세 자거나 길면 네 자거나 뭐 그렇죠. When you're finished writing your name twice, take your leg across and hug it and stretch that glute out. 네, 그래서 움직였던 다리 이렇게 세워주시고요. 천천히 몸통 로테이션 해서 잠깐 쉬어줍니다. Let's unlock the spine on this side. Stretch your left leg in front. You're hugging your right, or you're hugging the top leg and twisting. 그 다음에 이제 로테이션까지 더 가보죠. 이렇게 구부리고 있던 다리만 펴주시고요. 그대로 세워져 있는 다리를 끌어안으셔서 조금 더 로테이션, 척추의 로테이션을 강조해서 몸통을 회전시켜 보세요. Loosen up your hold a little bit. So loosen up your twist a little bit on the diagonal. Hold the leg on one side, hold the floor on one side, and just do flexion as you exhale, extension as you inhale. 완전 갈 수 있는 끝까지 가셨다가 약간 힘을 뺀 지점에서 한쪽 손은 이렇게 지지대를 만들어 주시고요. 약간 컬 했다가 마시면서 신전, 내쉬면서 다시 컬. And now twist further. And as I twist to the right, I push my left foot towards the camera. 네, 그 다음 조금 더 회전해 보세요. 이때 왼쪽 발을 더 화면을 향해서 앞으로 밀어낸다라고 상상하시면 조금 더 회전할 수 있죠? And then actively remove your arms to a letter T and grow. 그 다음 지지하고 있던 두 팔을 천천히 들어 올려서 양팔 옆으로 나란히 한 상태로 유지. Look at your back hand and turn further. And then look past your back hand and turn even further to meet that spot. 오른손이 보일 거예요. 오른손 뒤에 여러분이 어떤 타겟을 하나 찍으시고요. 거기다 손을 갖다 댄다. 그리고 또 더 뒤에 타겟을 찍고 갖다 댄다. 갖다 댄다. Try to go a little further now by taking your tongue to the right, if you're twisted to the right, to the top right molars, and your eyes to the right. 그 상태에서 눈과 혀를 다 오른쪽으로 보내봅니다. 눈과 혀를 오른쪽으로 더. And relax. And 힘 빼고. And then just stay cross-legged and compare how free that side feels compared to the other side. 네, 편안하게 앉으셔서 좌우의 로테이션 중에서 어디가 더 편안한지 느껴보세요. 당연히 차이가 있겠죠? So now we're going to unlock the other side by doing the exact same thing. Take the leg across, hug it. First, just breathing. 네, 이제 반대쪽 다리를 잡으셔서 로테이션. Breathing into the back of the rib cage. 마실 때 특히나 뒤쪽을 부풀려 보세요. Reduce the diagonal a little bit to be able to flex as you exhale, extend on the inhale. 이제 완전 맥시멈에서 약간 힘을 빼시고 그 상태에서 플렉션과 익스텐션 마시면서 올라왔다가 해바라기가 해를 보듯이 내쉬면서 힘 빼면서 컬 하셨다가 And then twist further, looking past your left shoulder, past that shoulder, I don't know which side you started with, and take your arms out. 조금 더 로테이션을 집중해 봅니다. 척추의 로테이션에 집중. Look at your back hand, twist to it. Look past the back hand, twist to that point. 네, 천천히 이제 두 손을 띄워 보시고 왼손 뒤쪽을 바라보고 거기다가 갖다 댄다. 왼손 뒤쪽을 바라보고 갖다 댄다. 안구와 혀를 왼쪽으로 보내본다. Now take your tongue to the top left side of the molars if you're twisted to the left, and your eyes to the left to twist the extra little bit. And relax. 힘 빼고. Okay, take your
I'll sit a little like this so you can see me. Bend your knees and sit just back off your sitting bones, but stay facing the camera. We didn't other side, yeah? Sorry? We didn't other side, right side? It's coming after the yeah, sorry. Yeah, no worries. So we sit just back off your sitting bones. And I want you to stretch one leg and then the other leg and go further onto your jeans back pockets. 네, 지금 약간 이렇게 비스듬하게 앉으신 상태에서 골반을 살짝 굴려 놓은 거고요. 다리 펴고 약간 더 내려가 본 거예요. Okay, so now we're going to lift the right leg, energize it long, and then lower it, and then lift the left leg, reach, and then lower. 네, 오른 다리 리치 하면서 들었다가 내리고 왼쪽 다리 리치 하면서 들었다가 내리고 And as you lift the leg, lift your spine a bit, and as you lower leg, the legs sit on your jeans back pockets more. 네, 이 다리를 들어 올리실 때 상체도 살짝 같이 왔다가 다리가 내려갈 때 에너지를 멀리 발끝으로 보내면서 조금 더 롤다운해서 내려왔다가 다시 같이 올라왔다가 또 내려갔다가 Now, as you as you bring the leg up, twist towards that leg, and then come back down again. 네, 드는 쪽 다리를 향해서 로테이션. Really rotating with the ribs rather than just the arms. 네, 갈비뼈가 골반을 향해 간다 생각해 보세요. 팔이 아니라 갈비뼈가 간다. Bend both knees and lift one leg up to tabletop and then the other, and you're sitting on your jeans back pockets. Hold it here for 5 counts. 5초 5, 유지. 4, 3, 2, 1. Let's try go into our 100 position from here, sitting on your jeans back pockets. Reach to the 100 position for 5, 4, 3, 100 포지션으로 갔다가 2, 1, and then grab the back of your thighs and pull yourself up. Lift your breastbone. Again, ready? 5 counts. 5, sitting on your jeans back pockets, scooping the abdominals, lift your lowest abdominals up and in. 4, 5, 100 position. 5, 4, reach. 3, 2, from here, go to your double leg stretch position, arms by the ears for 5 counts. 5, 4, 3, 2, 1. Grab the back of your thighs, pull yourself up. We add, sit on your jeans back pockets. 5 counts here, squeeze your legs together. 5. 다리 서로 붙여주면서 5초. 한 동작 하나 더 할 거예요. 4, 3, 2, 1. 100 position. 5, 4, 3, 2, 1. Double leg stretch position, but stay flexed. 4, 3, 2. Roll with your core to one side if you can. 5, 4, 3, 2, 1. Come back to double leg stretch position, lifting the legs. 5, 4, 3, 2, 1. Other side. 5, 4, 3, 2, 1. Come back to double leg stretch position. 5, 4, 3. Hurl up high and grab the back of your thighs and pull yourself up. Last time. And at the end of all that, we will do the 100. 이 시퀀스 다 한 다음에 마지막에 100 붙일게요. 죽겠네. And the 100, if the quality of the movement is there and you feel you can challenge yourself, you can try pumping like we did with the beats and the dart, the arms pumping down, the legs externally rotated and beating together to challenge our coordination. And when you're tired, your coordination is challenged times 10. 네, 그래서 여러분이 100 하면서 아 너무 피곤하다라고 할 때 조금 더 난이도를 높여서 한계를 더 높이기 위해서 비트를 하면서 100까지 가볼게요. Ready?
and sitting. 1, 2, 3, 4. Breathe and scoop into your 100 position. 1, 2, 3, 4, 5. Double leg stretch position. 1, 2, 3, 4. And roll. 1, 2, 3, 4, 5. Double leg stretch. 1, 2, 3, 4, 5. And roll. Breathe. 1, 2, 3, 4, 5. Come back. Lift your legs a bit higher and start 100ing. Beat the legs if you want. In for 5, out for 5. Last bit of work in the abdominals direct. Grab the back of your thigh. Pretend it's 100. I know you're tired. Right. Before we do our other side lying, let's just do another coordination challenge with our feet. 네, 우리 사이드 라인 반대쪽 가기 전에 코디네이션 한번 해볼게요. You're going to bend your right leg. And with your left ankle and left wrist, try to do circles in opposite directions. 오른쪽 무릎을 구부리시고요. 왼쪽 발과 왼쪽 손이 반대 방향으로 서클을 그릴 수 있는지 해보세요. Remember, it's same, not opposite. Opposite is very easy. 반대쪽 팔다리를 하는 건 더 쉽대요. Change direction. 서클 방향 바꾸시고. If you are really struggling with this, because I know it's not easy, you can just go tick-tock, side to side. 이게 너무 힘들다, 이거 쉽지 않은 거거든요. 너무 못하겠어요 하시는 분들은 요렇게만. Now the other foot. 반대쪽. And other arm, opposite. 서클. And change direction. Notice if this side is better or the other side is better. 양쪽을 한번 비교해 보세요. 아까가 더 쉬웠나? 지금이 더 쉬웠나? And let's go to our other side now. 사이드 라인 반대쪽 합니다. 아까랑 했던 반대쪽. So pull the wrist of the top arm with the bottom arm, create the two-way stretch and start to lift and lower the leg, feeling the lift through the bottom waist. 네, 그래서 밑에 있는 팔이 위에 있는 팔을 쭉 잡아당기고요. 그 반대 방향으로 다리가 길어져요. 그 에너지를 최대한 유지하면서 발끝에 붓이 달렸는데 그 붓이 이렇게 괄호를 그리고 있다 생각하면서 위아래로 들었다 내렸다. Small version of the side kick, going forward and backward, focusing on the core. 네, 코어에 조금 더 포커싱을 하시면서 사이드킥을 작은 범위에서 해보세요. And circle the leg, putting the accent on the back, but prioritizing this drink here. 네, 여기 골반 위에 와인잔이 있다 생각하시면서 서클을 그리시는데 약간 뒷 방향으로 움직임의 악센트를 뒤로. Change direction. 서클 방향 바꿔보시고요. When you're ready, squeeze your legs together, take them forward and down, create a bit of lift from under the armpit, take your top leg up and regular side kick. Inhale to the front, exhale to the back to connect to your center. 마시면서 앞으로 보내셨다가 입으로 내쉴 때 센터링을 바탕으로 범위를 확장시켜 봅니다.
Coming up onto your elbow, create space here and write your name. And if this hip is bothering you, bend your knee. 네, 상체를 살짝 세우시고 밑에 있는 무릎 구부릴 거예요. 이름 써보세요. 한국 사람은 이름이 짧으니까 2번 써보셔도 되고요. 한 번 쓴 다음에 되감기 하듯이 다시 써보셔도 좋습니다. And when you're done writing your name twice, just stretch out your glute. 네, 끝나시면 일어나셔서 또 간단하게 스트레칭. And we're going to finish with extension since, again, it's the cerebellum controls extension. 네, 우리 신전근 활성화를 마지막으로 마무리할 거예요. 엎드려 보시고. Oh, the gardener's here. I hope you can hear me. He's going to start the lawnmower. Bend your knees and then start flex and point your right foot. 오른쪽 발목을 이렇게 포인 발끝을 천장 방향 향하게 했다가 다시 뒤꿈치를 천장으로 향하게 했다가 포인 플렉스 해보세요. And then circle your ankle around on the left, challenging your coordination of doing these two movements at the same time. 동시에 왼쪽 발목은 서클을 그려봅니다. 무릎이 움직이지 않게, 하퇴가 움직이지 않게 유의하시면서 발목 관절의 선택적인 움직임인데 오른쪽과 왼쪽을 같은 타이밍에 다른 운동면을 쓰시는 거예요. And change direction of the circle. 서클 방향 바꾸세요. And then change legs. Now the left one points and flex, and the right one circles. 이제 발의 방향을 바꿔볼까요? 왼발이 포인, 플렉스 할 때 오른발이 서클. Can your individual coordination sides move independently? 네, 사람마다 이 협응력이 조금 더 잘 되는 방향이 좀 다를 수 있어요. 서클을 하는 쪽이 조금 더 협응력을 요하죠. 서클 하는 방향 바꿔보시고. And relax. We're going for the swan. Take your arms underneath the shoulders. Legs open a little bit, or together if you're used to that. Turned out. Slide your shoulders away from the ears. Crown of the head reaches forward. We extend. And exhale, lengthen, as you usually do with the swan. 네, 스완 하는 거예요. 원하시면 두 다리 붙여도 괜찮고요. 힘을 어려우신 분들은 힘 빼고 다리 턴아웃해서 살짝 벌린 상태에서 마시면서 올라왔다가 내쉬면서 내려갈 때도 머리끝과 발끝이 길어지게. As you come up, take your eyes to your eyebrows without wrinkling the back of your neck. 그래서 올라갈 때 턱을 쳐 올리지 말아 보시고 시선을 내 안구를 눈썹 위로 헤어라인 방향으로 보낸다 생각했다가 돌아올 땐 다시 또 배꼽 방향으로 보낸다. 머리의 움직임이 아니라 눈의 움직임을 결합해서 한번 움직여 보세요. Now on the way down, after the swan, reach your right leg as if you're going to rotate on your back, and then you change your mind and you come back to swan and do the other way. 네, 스완 하면서 올라왔다가 내려가는 동안에 한쪽 다리 들어서 로테이션. 다시 돌아오면서 동시에 스완. 내려가면서 반대쪽 로테이션. Then when you rotate to the right, push with your hands, sit on your bottom and reach to a single leg teaser. And then with your hands, they go back to the mat, lift the leg and come up to swan again. To do the other side. 다리 밀어서 올라와요. 싱글 레그, 원 레그 스트레치 하고 돌아와요. 네, 스완으로 갔다가 다시 내려가면서 오른 다리 두 손으로 바닥 밀어서 올라와요. Up. You need space for this.
And child's pose. 네, 레스트 포지션. We're going to finish with a little bit of a spinning challenge. Remember, we did spinning standing up because the cerebellum is very connected to our inner ear fluids and benefits from dynamic spinning motions. So now we're just going to do that in a loaded position. 네, 그래서 우리 이 소뇌라고 하는 부위는 우리 머리의 움직임과 위치를 감지하는 그 전정계라고 하는 곳과 굉장히 밀접한 관계를 가지고 있어요. 그래서 그거를 활성화시키는 동작으로 마무리를 할 겁니다. And this is the last bit of work before we stand up to finish. So, knees underneath shoulders, wrists underneath hips. Lift your knees off the ground and hold it. For 5, 4, breathe, long spine. 2, 1, relax. Now, from this position, lift your knees again. Your right foot goes underneath, plants to crab, and your left hand comes down to the floor in this crab position. 이 상태에서 무릎을 살짝 들고 계시죠? 오른발을 살짝 들어서 왼쪽 정강이 아래로 갖다 놔요. 그리고 왼손을 들어서 이렇게 포지션을 변경. And then that right foot returns from under the other leg back to all fours. 다시 아까 그 자세로 돌아가기 위해서 오른다리를 드시고요. 오른다리를 든 상태에서 왼쪽 다리 아래로 넣어요. 그리고 왼손 들어서 내발기기 자세. So it's always under, never over. And try to arrive hand and foot at the same time. 그래서 손이랑 발이 같은 타이밍에 움직이려고 해보시고요. 든 다리를 계속 지지하고 있는 다리 아래로 집어넣는다 생각하면서 해보세요. So what it is we go crab and then quadruped, and then with the left foot, crab and then quadruped, and just keep switching. Right side first under switch, back to all fours, left side under switch, and back to all fours. 우리 한쪽 방향씩 교대로 하고 있죠? 돌아왔다가 왼쪽 다리를 오른 정강이 아래로 돌아왔다가. Both arriving at the same time, hand and foot. 손과 발이 같은 타이밍에 움직일 수 있게. Now, usually the clients will do this for a long time before they progress to the full version. But let me show you the full version so you know and maybe you can practice it. 네, 보통 회원님들은 이 풀 버전을 따라오시기까지가 굉장히 많은 시간이 걸리는데요. 일단 여러분들한테는 보여드릴게요. It's meant to make you a little dizzy, yeah? So there you go. Right, left, right, but spinning in the same direction, around your mat. 되세요? And then reverse the direction. Right, left, right, left, right. Yeah? 360도를 돌게 되죠? Finish on all fours. Walk out to leg pull front. Lift your bottom. Walk your hands out to the feet. Stretch down and slowly roll up. One vertebra at a time. And we always, in NeuroPilates, we finish the way we started with the eye exercise, but on one leg or in a balanced position. 그래서 우리가 레슨을 마무리할 때도 안구 움직임으로 마무리를 하는데요. 마칠 때는 조금 더 챌린지를 주기 위해서 밸런스를 유지할 수 있는 상태에서 해보겠습니다. So take your right foot back, left foot in front. 오른발이 뒤로, 왼발이 앞으로. Connect your inner thighs, your core, and then take your thumb out in front of you, bring it towards your nose, and move it away again.
And then little circles as it comes towards your nose. 똑같은 거를 하시는데 약간 서클을 그리면서 코 방향으로 갖고 오는 거예요. 멀어지기도 할 거고요. Change the direction. 서클의 방향을 바꿔보시고 Remove the left foot off the floor so you're only on the right. And finish with your vertical saccades with your eyes. 네, 왼쪽 다리를 들어보시고요. 우리 처음에 했던 것처럼 두 손을 위아래로 두시고 Then we switch. Now left leg back, right foot in front. 이제 왼발이 뒤로, 오른발이 앞에 Left arm in front, bring your thumb towards your nose. Move it away again. One more time. Really exercising those medial eye muscles. 우리 안구의 내측 근육을 활성화시키고 있어요. 얘네가 자세를 바르게 하고 신전근의 활성화를 도와줍니다. 서클 하면서도 This helps activate all those midline structures of the brain, including the midline cerebellum. 네. 그리고 손의 중간 부위라고 하는 부분을 활성화시키는데요. 그것뿐만 아니라 이렇게 안구를 움직이시면 브레인 전체를 한 번에 활성화시킬 수 있어요. Remove the right leg, stand on your left, and saccades. 오른다리 들고 위아래로 And relax and breathe in, same as what we did beginning. And out. Inhale, take the arms up. Exhale. Last one, come up on your tiptoes. Rise.꿈치 들어서 Notice how easy the balance feels when you've got your senses all working together. One more time. Forward bend with a straight back. Hang the arms. And slowly roll up. One vertebra at a time. All right. So this class is ideal for those of you who maybe are struggling with you're clumsy, you knock things over easily, you're tripping, not you, I mean your clients, the ones who trip often, always forgetting basic things. This is an ideal one. And the homework, because we always finish a NeuroPilates class with homework. Let me let you translate that first before I go into the homework. 네, 오늘 한 프로그램이 특히나 어떤 분들한테 더 도움을 줄 수 있냐면 약간 그런 분들 있죠. 똥손이에요. 네 손에 뭐만 들어가기만 하면 다 고장 나는구나. 뭐 이런 분들 있죠. 굉장히 그 클럼지 핸드라고 하거든요. 뭔가를 잘 떨어뜨린다거나 잘 부서뜨린다거나 아니면 다른 사람보다 쉽게 자주 넘어지신다거나 뭐 그런 분들한테 적용했을 때 조금 더 굉장히 임프로브가 있을 수 있고요. 또 경우에 따라서는 여러분이 현장에서 만날 때 그런 회원님들 있죠. 내가 아직 말을 다 안 끊는데 척추를 이제 회전해서 움직이실게요 했는데 막 휙휙 움직이시는 분들 있죠. 그런 분들한테도 유용하게 적용이 가능한 프로그램입니다. So because the cerebellum is divided into left and right, usually on your non-dominant side, that side is very underactive compared to the other side. So we usually just ask the clients to do more coordination tasks with the left hand, typically brushing the teeth, opening the doors, etc. Very important that they understand that the goal is not to be symmetrical, because nobody's symmetrical and our imbalances are important, but it's purely for the purposes of waking up neurons to keep the brain alive as we age and being specific with areas that are typically underactive. 그래서 그런 분들한테 이런 프로그램을 안내를 했다. 오늘 50분 수업을 했다. 그리고 이제 마지막에 홈워크를 주실 거잖아요. 홈워크를 주실 때는 뭐라고 하냐면 그 사람의 어떤 우세 손잡이가 있겠죠. 오른손잡이, 뭐 왼손잡이. 그러면 만약에 오른손잡이가 더 많으니까
전형적인 오른손잡이의 경우에는 상대적으로 왼손에 비해서 오른손을 쓸 일이 더 많기 때문에 동측에 있는 오른쪽 손의 활성도가 반대쪽보다 더 과활성화되어 있는 경우가 굉장히 많이 있어요. 그래서 이 사람들한테 보다 왼쪽 손해를 더 활성화시킬 수 있는 어떤 기회를 줄 수 있는 홈워크를 주면 좋은데요. 이를테면 문손잡이를 돌릴 때 이제부터 왼손으로 한번 해볼까요? 양치할 때 뭐 3번 중에 1번 정도는 왼손으로 해보시겠어요? 이런 홈워크를 주시는 게 좋아요. 근데 우리가 여기서 유념해야 될 거는 좌우를 똑같이 만들려고 하는 게 목적이 아니에요. 누구나 사람이 좌우의 모양이 다를 수 있음을 일단 있는 그대로 인정을 하되 이거는 모양이 달라서 높이가 달라서 문제가 있는 게 아니라 이러한 경우에 이 뇌로 들어가는 정보의 양이 비대칭적으로 되어 있을 수 있기 때문에 그런 경우에는 이 브레인 자체에서 서로 커뮤니케이션 하거나 아니면 우리 바디한테 움직임의 범위라든지 스트렝스이라든지 이런 기능적인 허용을 잘 안 해주는 경우가 많거든요. 이 좌우가 굉장히 다를 때. 그래서 이 사람에게 조금 위크한 쪽에다가 인풋을 더 주기 위한, 말하자면 스위치가 꺼져 있는 부분에 불을 켜주기 위함인 것이지 좌우를 똑같이 맞추려고자 하는 의도가 아니라는 거를 명확하게 알고 계셔야 돼요. So, does anyone have any questions after the class? About the class? 네, 여기까지 일단 클래스는 끝났고요. 혹시 이 수업에 관련해서 궁금한 점 있으신가요? 그러면 음소거나 비디오 해제하셔도 되고 채팅창으로 주셔도 됩니다.